Yes, I have been a victim of full figure. Era mu wiiki ewedde omanyi ye buli lunaku abaayo ne victim ompya. Abaana ba TikTok baasibira obwerere, abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze obbavuma ate naye n'abasiba. So high impunity grew with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. Otegedde nti yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. Omuntu omulala ajja keera ku makya amukwate amutte. One day somebody could take a job that could go beyond what police can manage. We have seen people like Ichuli. People kept reporting him to police. You would release him. People kept crying. People suffered with injustice from him until one day somebody just shut him up for life. That have been opened up against AI with whoever assisted her. Or why wasn't I in the video? Why is it just my voice? It is her full figure because she wants to use this as a money heist to extort. You're watching Mordecai Marissa Live political commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. You know, I'm very interested in the story of Full Figure, Jennifer Full Figure, not just in Nameere. Not because it's a very interesting story, but because of the hypocrisy and double standards and the selective application of the law. Omukyalo ono gwe yagambye nti yakubye Full Figure avuddeyo n'awa some sort of dismissal or defense ku bigambibwa nti yakulembeddemu okubeera nga bakuba Full Figure. Tugenda kutunya videos bbiri wano wakati nga yeegaana then n'endala nga okwegaana kwe tekuli convincing. Let's start with this one. Good morning, everyone. My name is Justin Nameere Nsubuga, NRM flag bearer, woman member of parliament, Masaka City, Basebo Nebanyabo. I've received a couple of phone calls from some friends informing me that balabye in one of the bulletins last evening nga police egamba nti ennoonya biki omuyiggo. I want to categorically state nti sinnafuna phone call yonna enkubirwa okuva ku police ng'engamba nti police enneetaaga era sinnafuna ku written summon empita ku police naye I'm a law abiding citizen bwe banaaba bampise nja kugenda. I was told nti bulletin yagambye nti it was something to do with the Full Figure beating ebibadde ku mikutu ebyokuba Full Figure bamukubye baakoze batya. Yes, I have been a victim of Full Figure. Era mu wiiki ewedde omanyi ye buli lunaku abaayo ne victim ompya. In the last week I happened to be one of her victims. Nanzivoola avuma family yange, you know, for a whole year plus abadde avuma mwami wange avuma taata wange. I don't know why she's too obsessed with those two special gentlemen in my life. Oba abeegomba oba kizibu kyeki, I don't know. I went legal emabega kaawo ne tuloopa emisango ku Full Figure, but just like so many other cases emisango tegyawulirwa ate of course tuba n'obudde bungi tuba n'obudde butono naffe tuba tulina ebyokukola. Actually kyasoose okwogera kiri ekiringa slip of the tongue kyekituufu obudde obungi weebuli ogamba emisango tegyawulirwa kyekituufu n'obudde bubeerawo. It is the failure of the police okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe buti. Police esalawo ddi lweyagala okukola ebintu ebyenjawulo naddala poliisi ya mwami Museveni sigamba muteyina budde obudde we buli bwanvu maybe goyinza okugamba walina ebintu ebikola n'obudde bwaliwo bwobanga waddukira mu b'amateeka bakoleko eno ensonga bagignoringa kubanga Full Figure mu byakola she's being backed up by some people abamugamba tuvumire ono tukolere kino. This is how Museveni operates. Yensonga lwaki atuuka mu kumulonda mbu presidential advice nalabye nebbala mugagamba abakubye like these people mock Balamu yadde agamba abantu abakubye mukama wange mbu Full Figure mukama wa Balamu. I went ahead office of the president nembaloopera nembategeeza Full Figure anyigiriza abantu bangi. Now you see what she does. She goes to the office of the president because she knows when she says tiasooka n'agenda mbamateeka bamanyi tebalina kye bayinza kukola, especially kasaba mugamba enjogera ye Uganda abo banene birimu abanene. Then kasaba ogera statement eyo abatalina kyagenda kukola kwe kugenda wa office of the president agenda mbali. Imagine that. Yava mu bw'obuyinza bateekeddwa okwasaganya kw'eno ensonga bagimalize n'agenda mu office of the president.
nembaloopera from a community point of view nembawa examples eza Hajat Zura ez'abaana ba TikTok basibira obwerere abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze obbavuma ate naye n'abasiba a lot of stuff ne batulaga nti naba. Now, this is it. That's the point I really wanted to even highlight. Okusiba abantu ba TikTok. Full figure ebintu by'okusiba abaana ku TikTok abijja ku Janet Kataha Museveni, Yoweri Kaguta Museveni n'ababeetoolodde. Nga bwe ntera okubagamba na example gye ntera okuwa nti oli yavuma Janet nti alina amagulu amanene nti n'akwatibwa. Like what? Office of the President nendaga nti nga bw'agambye nti full figure yasooka okusosonkereza, Museveni yasooka okusosonkereza. Bonomalizinga culture ewamba etulugunya netta abantu. Abantu abo nga tebalina mmundu kye basigazza by'ebivumo. Do I condone okuvuma ng'ekyokulwanyisa? I do not. That's why I don't use that language. But a population that has been disenfranchised, that has been mocked and ridiculed, okutuuka ku kisenge nga tebalina ekyokulwanyisa kye basigazza kuvuma. Naffe atuvuma, naffe atutomentinga. Kati mulina kuguma. So high impunity grew with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. Otegedde nti yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. Ekyo kye highlightinga oba ye hallmark eya Yoweri Kaguta Museveni. Abamenyi b'amateeka nga bagamenyera ku sayidi ya Museveni teri abakuba ku mukono. Nze nnyinza okulowooza nti abantu obaoliawo abamukubye baavudde ku kuba nti obaoliawo be bamukubazze nga baloopa ng'ate ayongera obbanyigiriza nga teri kimukolwako. It doesn't necessarily mean nti olw'okuba ndi one of her victims nti olwo nze namukubye oba nze nasindisa abamukubye. Full figure abamwegendereza tava ku poliisi. Buli wiiki aba alina baaloopa. Nze police officers bangi bankubidde nga tebankubira kumpita ku poliisi lwa misango naye nga bannyumiza nti gw'olaba oyo agenda ku poliisi buli wiiki n'aloopa abantu abamukubidde mu mabaala, abamuvumye, abakoze eki. Mu criminology and penology omuntu oyo poliisi eba erina omuprofilinga nga omuntu alemeddwa okubeera mu harmony ne society. Either yennyini aba yeetaaga kusibwa oba aba yeetaaga rehab oba kutwala mu ddwaliro erikola mental correction. So full figure ensonga zi police. She has a very good point there. Omuntu bw'ati and lwaki full figure tebasa mukolako ebyo? Because full figure alina abamubakinga. Bw'aba ne Museveni amusagisa Museveni nga bw'ayagala okubastalizinga ebifo amufudde advisor. John Nagenda eyali omuwabuzi wa Museveni mbw'ali mu class yemu ne Buchaman nga kwotadde full figure. No offense, full figure ne Buchaman. But you know what Museveni is doing. Nga bw'anaakwata ekifo ekyalimu John Patrick Amama Mbabazi, not that is better just ego over this man. Naye John Patrick Amama Mbabazi nga kwotadde Apple Nelson Nsimami n'akiteekamu Nabbanja. Then Nabbanja nga ye mukama wa Rebecca alitwala Kadaga. These are all deliberate. One, to water down, to reduce this position, and to show you nti nze kyenjagala kyekikola. It doesn't matter whether it makes sense or not. Tekyandibadde na buzibu singa Museveni abadde akikola ng'akikolera maka ge lwakitwa n'ab'omu nju ye. Naye lino ggwanga. Munaamuyamba muyambe ne community. Muzitunuulire in a two way. Community mwagirabye abantu bakaaba, abantu boogera ebigambo eby'obusagwa. Nagambye this society needs healing. Bannanga abantu bano beetaaga okuwulirwa. Bannange nalabye obukambo obukyayi obutudde mu mitima gy'abantu nga mbulabira ku bigambo bye baayogedde n'essanyu lye baayolesezza ng'ate balyolesa ku muntu akubiddwa. We need to heal this society. But again, I was almost going to say that, the worst person in the room is making a very important point, but she's not. Because in the end, agenda kwa identifying anga NRM. NRM is a stain ku reputation y'eggwanga nga Uganda. Boga tuteekeddwa okubaako kye tukola. You're coming out to say this because it involves your perceived enemy, I should say. Perceived enemy. Bino ebintu ebibize bikolebwa ku bantu obaddewa. It is so sad that always these people come out
to make very brilliant point only when it affects them. It is knocking on their door. This is what Kadaga was saying. Hey, nwanye nnyo tukoze kino naye obuli bw'enguzi okugulira abalonzi okubatiisatiisa ebibadde mu kalulu kano tebirabwangako twetaaga binogera eddagala. Alo, welcome to Museveni, Uganda's Museveni, oba Museveni's Uganda. This is how he operates. Why do you realize, oh, actually this is a wrong thing only when it has affected you? Same thing with this lady. Twetaaga okubinogera eddagala nalabye obukambwe. But I'm going back to the NRM. And you know what's going to be done. Kweke nyini oli flag bearer w'ekibiina, woman member of parliament Masaka City. But you know what's going to happen. Abamu ku bawagizi ba opponent wo nebigenda okweba bagenda kubawamba. You know it. So when you see her speaking, tomuwa even the benefit of the doubt, ogamba bambi mukazi ali reasonable. She is a hypocrite. Kubanga eri effujjo n'okuwamba n'okutulugunya abantu n'okubakuba singa bikolebwa ku political opponent we, she's gonna be tight-lipped. Taina kyagenda kwogera. She's coming out, hey, by the way, we need to come out. Nalabye abantu nga basanyuka. Twetaagisa okubaako kye tukola. Zero. She's a liar, a complete fraudster and a charlatan. Bino byali mu kwogera. She doesn't really mean a thing. She is just good at rhetoric in a moment like this, kubanga it involves her. Bannange nalabye era nze kati omuntu okuŋŋamba nti gundi nva mu maaso mba nnyanguwa bwanguyi. Kuba nalabye ebiwundu ebitudde ku mitima gy'abantu. Okyali ku biwundu ebya Jennifer Fulvego. Manye ebiwundu ebiri mu ggwanga. We are fighting to save the soul of our nation over the poison Museveni has gy'atadde ku ggwanga. Mbirabira ku reaction gye baabadde ku full figure. Naye nze munnange, full figure, I took the legal route, nendoopa as usual ng'emisango gy'abalala bw'atuuka avuma abapoliisi avuma ki, nengenda nendoopako mu office of the president bye yakola mwenna mwabira bakuba yabye recordingira ku video n'abita nga ngamba ajja kunjasa omutwe, ajja kunzita. A lot of threatening violence, a lot of assault, a lot of things ebyali criminal. I mean, again, it doesn't make any sense. You know what Museveni did when you went to the office of the president? What did Museveni say after the brutalization, the assault on Bobby Wine? Bobby Wine, they beat him so well. We shall crush you. I am the master of violence. That's the language of Museveni. Threatening violence. Museveni is a master at threatening violence. Come on. Mbiyakola right in front of the camera and right in front of the secretary to the president. Wadde nga ebyo byonna mbiyiseemu tekitegeeza nti ze mba namukubye. I know she's really trying to fix that matter onto me. Agezezaako nnyo okulaba nti akisiba ku nze. Kuba yatandika agamba kisa kya Mukama yankubira nga agamba full figure amugambye mbu nze napangisiza abayaaye ne bamuteeka mu kakoona mbu nze nanneerabirako n'agange mbu nga mufumita ebiso. Simanya ne bamubbako emitwalo 7 ne iPhone. Kakati ate yabikyusizza yabitadde ku bba wa Nameere. Naye nga bba wange gwabadde ng'avuma n'okumumanya tamumanyi. And so many people don't know my husband kubanga teyeemulisa. Ate nange mu mawulire ne mu media ntera kubeeramu lwa mirimu gyange na politics wange. Simyemuliso nnyo gya family. So ojja kuinsistinga nti bba wa gundi wuuyo omuntu akubuuze nti awondagaawo bba wange ng'ekyamazima taliiwo. So police bw'enaaba empisi. I'm a law abiding citizen. Nja kugendayo. Sirina kyenkoze. Amagezi g'enjoggi era gempabula community ne poliisi. Poliisi ensonga za full figure muzizzeeyo mu community. Listen to everyone. These hundreds of people abagudde emisango. Abantu bonna abatawuliddwa. So that you don't keep having the same thing repeat itself. Omuntu omulala ajja keera ku makya. Amukwate. Amutte. Ali lucky afunye ne chance ebeera ne reflection. Wuuyo bangambye nti bagenze omukuba. Simanya abadde akubidde Kalango essimu. Simanya namugamba amuwe miliyoni oba 2 alekeraawo okuvuma oba abawagizi ba Kalango oba biki. Omuntu omulala ajja kumuyita nga amanyi bamuyitidde ssente. And they'll put a bullet through her. Mpabuyi kyakulabirako okusinziira ku bulumi bwe nalabye mu bantu. So police, to help this woman and help the community, look at this matter from the lens of what exactly has been going on for a while.
buli wiiki omukazi abeera mu mapoliisi, buli wiiki She definitely knows about what happened yaba there. alina gwaggulako omusango. Waliwo abagambye nti abo abaamukubye lwaki tebaamuvumye buvumi nga ye bwavuma. You all aware nti full figure bwavuma abantu nabo ne bamuddiza ng'adduka ng'abasiba. So if it's a mental issue, let her get treatment. Mumuyambe. If it's a legal issue, nga yeetaaga to face the law, agifeesinge. Abantu balina summoned files against her. Era bamulinze ku police. Ffenna tumulinze because we have files ready against her. Naye nze sinnanoonyezebwako police. However, if All right, they that's call what me, she says. I I'm think here. in a separate video, Jengendo Kulapeno, she makes a good point, but again, it is deeply rooted in hypocrisy and double standards. Somebody could take a just country. So as you want to prevail on other people, as much as you would like to prevail on, say, the people who beat her up, do your best to prevail on her too. Because one day, somebody could take a job that could go beyond what police can manage. We have seen people like Ichuli. People kept reporting him to police. You would release him. People kept crying. People suffered with injustice from him until... The reason that's why it truly wasn't tamed at all. It is because everything he was doing, he was in service of the so-called big man or power above, orders from above and stuff like that. That's why I even made a separate video. When I was still in Uganda, he was celebrating. Because he knew Abikola is being protected by Museveni. Until time came, Nataninga Kubabi, the Bagamba, you don't cross the line. All these talking heads of the NRM are reasonable. All care about morality. They all care about the law. Only when it knocks on their door. What was Nameere when violence was being meted onto innocent people in Kawempe North? Where was she? Where's her comment? Where was she? Where has she been? When kids have been arrested just for making jokes about Muhoozi Kainerugaba or Janet Kataha Museveni, people are not allowed to make jokes in Uganda. Kataha pretending to be Deputy Jesus. Oh my God, yeah. She's known. Tosa kujokinga. Abantu bajireganga Yesu. Abantu ababulijjo. The Sadducees, the Pharisees, and the rest of other religious leaders. N'abantu n'abamookinga n'abalala n'atuuka n'okumookingibwa ku musalaba ng'oli amumookinga tamuvuma tagamba gw'owedde. No. Naye Janet Mbuye amanyi Yesu nnyo, ayagala Yesu. Balina interview z'akola ne muwala weeze ez'ekiyaye. Oh, now, my God, yeah. Now, when I was growing up, Jesus, my mother. No, Gamba Janet, why are you doing this boring pretense? Ngeba kuvuma. I've never known abantu abalina ego eri fragile nga abantu bwe batyo ba Janet. Kubanga bw'oba oyagala kubeera tough, then you shouldn't even care. Abantu abalina ego eri fragile, oba ogamba nti oli munnaddiini, then you ought to behave like Jesus the Christ. Yakola ebyo bikolwa. Kati nono kyali mu kwogerako. One day somebody just shut him up for life. So think you would release him. People kept crying. People suffered with injustice from him until one day somebody just shut him up for life. So people who beat her up, orchestrating injustices in this society and in this country. So as you want to prevail on other people, as much as you would like to prevail on, say, the people who beat her up, do your best to prevail on her too. Because one day somebody could take a job that could go beyond what police can manage. We have seen people like Ichuli. People kept reporting him to police. You would release him. People kept crying. People suffered with injustice from him until one day somebody just shut him up for life. So think about it. Think about the possibility of these things. We don't want them. This is all deeply rooted in the selective application of the law. I mean, if you're my friends,
And you know, my WhatsApp has had a picture of Lady Justice for so long as a picture that I use. And the reason that's why I love Lady Justice is because of the symbolism ku Lady Justice. Akatambala mu maaso akamusibiddwa. Akatambala aka Lady Justice akamusibiddwa kategeeza nti amateeka okugateeka mu nkola oba tomanyi kuba amateeka gateekeddwa okubeera nga gakola nga tomanyi gwe gwapulayingako naye Museveni Lady Justice akola mu gavumenti ya Museveni amaaso akanudde bw'ati agamba kati ani gwe baleese bamuyita Ichuli oyo asookadde ebbali tufuneyo Madubala yavumbye muhoozi oyo musibe waliwo omwana ali Oman, Qatar, oba ali Dubai, Saudi Arabia, United Arab Emirates, ali Kenya, ali Sudan, Mordecai Murisa, ali mu America. Bamulindidde ku airport. Musango ki gwe yakola? Yagamba nti okuwamba okutta n'okutulugunya abantu kibi nnyo. Mumukwate mubi nnyo. Ayogera atya kuwamba okutta n'okutulugunya abantu. Tateekeddwa okubeera ng'abyogerako. That's why you even have people who stupidly ask questions. Murisa, oyagala drone ya kalachi. Like, what's wrong with you? Chichenko chinetagisa okumpamba. But it is because the breaking of the law has been entrenched in the minds of so many Ugandans that when you do the right thing, people are quick to ask you, wandyagadde tukukwate tutya? Wandyagadde tukukole ki? Death of the nation. Death of the nation. Katubeko kye tukola kubanga toyina kyokoze naye abantu bo bamanyi nti bw'okola ekituufu tuteekeddwa okutulugunya. To happen. We didn't want to lose Ichuli in that way. We wanted him to do better and be a better blogger and be an entertainer that he was. But unfortunately, that's how those he caused pain to chose to end it. We don't want to see that happening to another person. So police do a full-blown investigation into this. Otherwise, as long as I get the summon, I will present myself to police. Because I'm a law-abiding citizen. We have seen that you are the latest victim who have. One day is celebrating from God for her to fix herself, and even for you as police that have been opened up against AI with whoever assisted her. Or why wasn't I in the video? Why is it just my voice? It is her full figure because she wants to use this as a money heist to extort money from me and other people. It is her who got my voice and used AI with whoever assisted her to platter my voice or to plaster my voice into that video. I shall not be cowed by a public bully, a public nuisance called Full Figure. She has made so many people break down with pain. She has driven families into depression. She has outdone herself. Police, I challenge you. The public is crying out to you. Give us an update on the cases against Full Figure. Have a compounded approach to this issue. Call all the files from all the districts, from all the police stations that have been opened up against Full Figure. Look at them as a joinder so that you can assist her. Because I feel like this was a chance and a warning from God for her to fix herself, and even for you as police to take charge of people like that. It's wrong if the public have to seek their own justice. I don't support violence myself, and it was very sad to watch the public glorify violence. They were so happy. Everybody is celebrating. Ask yourself a question before we go into looking for Nameere, the husband, blah, 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 blah. Why is the public celebrating? They need you, police. They need you to hear. Again, isn't it funny? This is the drum I've been beating over and over again. Inti abantu ba celebrating omuntu wa NRM afudde. Rachi. Mpagira oku-celebrating oku? Absolutely not. Nali celebrating ze kongo omuntu afudde wa NRM sikikolangako. Nteekateeka okukikola, not even. Akatunyize munze akasokola ekyo. That's on my way. Abakikola tebalina buzibu byabwe baddembe sinza abasalirawo obutebe bateekeddwa okubeera mu bulamu bwabwe. Naye nze ngamba nnyo ekibuuzo nti lwaki abantu ba celebratinga? Lwaki tetugamba naye
omuntu afa atya n'alekera ennaku ab'enjuye abantu nga bakimanyi nti okufa kumenya emitima kuleka abantu nga basumbuyiddwa mu birowoozo ne mu mpisa na buli kimu. Lwaki abantu basanyuka ng'omuntu afudde? Can we have a conversation? Can we have a reckoning? Biveeko ebyo Mordecai, abaana ba People Power, aba NUP, Bobi Wine abagamba. No, that's not the case. Bobi Wine talina numbers abantu 5 babakubira esimu kati njagala okola video celebrating, kati njagala okola video seka. That is reducing and dismissing a very important conversation ogiteeka ku Bobi Wine. Why should it be about Bobi Wine? Abantu lwaki basanyuka ng'omuntu wa Museveni afudde? We've been having this conversation, we've been asking these questions, and you guys have been dismissing us as either loyalty or cultists within the Bobi Wine cult. I don't know about JD. Simanya, era mwe muri bampisambi. Others have been complaining about the moral decay, and others are talking about the insensitivity. But we say this is as a result of the Museveni's violence that goes unabated. And people, especially who are disenfranchised, people who do not have weapons, the only thing they have within their means is to use laughter. Laugh it off. 2, ridicule and mockery. Bibalina. Now, gwe Museveni bwe wanyiiga ebintu nga bikolebwa ku bantu wakola ki wakwata mundu n'ogenda n'otta abantu mu nsiko. Bano abantu bo bagambye ne muntu tugenda kuzibba ku bapoliisi bamanyi wawo okuzijja bali mu kuseka abantu bampisa mbi bannanga abantu bampisa mbi. Shut up. Some of the things where we need improvement and some. And with that, I will actually end this video. But what you see from Justin Nameere, it is utter hypocrisy. Like I said, omuntu omanyiza ogamba it's very easy. Her language, her tone, and buli kimu ekiri mu video, it's a little seductive and convincing. Bambi omukyala afaayo nnyo, bambi omukyala alina ensonga tagirina. Eryo effujjo singa likolebwa ku muntu amwesimbyeko, talina kyaba agenda kwogera. Maybe ayinza okwogera okukyogera kubanga kati mwogeddeko oba tumwogedde ogamba naye ng'emabega. Like, I believe nyinza okubanga mpangalira mu nsi enfu mu birowoozo byange mbuulira. Nze ndowooza nti buli munnabyabufuzi ali e Uganda bwe tuba twagala okunogera ebizibu ebiri mu Uganda gamba ng'okuwamba okuta okulumya abantu, effujjo, omuntu singa afa munnabyabufuzi oba singa bakola effujjo ku kibiina nga NUP, omuntu ali reasonable ayagala eggwanga lye, patriot, nze njagala nnyo Uganda, oteekeddwa okufulumya ekiwandiiko ng'ovumirira ebikolwa bwe bityo. Like, teweetaaga kubeera wa NUP. Like, be reasonable. Like, fulumya ekiwandiiko ogambe ffe nga banna NRM ab'omuluka bweguti era nze ng'omubaka waabwe tuvumirira effujjo eryalabiddwa e Kawempe. Tuwuza nti eggwanga lisobola okuterezebwa. Teryayogera. Like, why? Tekikuluma, tekituluma ddala. Newe bakuba muntu, ne bakuba ikyuli amasasi. Sina statement nje ndaba okuva muba representative abatukiikirira. Toyina statement gy'olaba. Nogamba bano abantu bakimanyi nti omuntu bamukubye masasi. Bamukubye masasi. Tewali like the official press release okuva mu office ya minister, okuva mu office ya member wa parliament. Like, really? Ate ekisinga okunsisa kati nze Mordecai Morisa siina kifo kyonna singa njifulumya haweeraga gwe weetwala nti oli wakabi nnyo. It is ndowooza otegedde mindset y'Abannayuganda. Bw'okola ekituufu bo baba balowooza nti kati weeraga weetwala nti oli wakabi. No. You're trying to be like, hey, in situations like this, we should be communicating and speaking to people. And let me lead the way. But because before babirimu for an image they build around themselves, ekifaananyi nze ni MP kuzimba, wuyo ayitawo, tukube enduulu, wuyo MP avuga emmotoka nnene. Nomugamba oli mu kye bayita National Assembly. Ensonga zonna ezituukwa ku muntu ekapyere bongo yadde okiikirira Lubaga South ziteekeddwa okutuukako. Ebifaananyi bwe bifuluma
nga by'abantu ababonaabona abakonzibye amagumba gabali wabweru ab'ekaramojja gw'omubaka w'e Wakiso oteekeddwa okutuuza press conference. Fellow Ugandans, ebifaananyi ebyafulumidde ku mikutu sabbiiti ewedde mwabirabye. Baganda baffe abali e Karamoja enjala ebamalawo. Ffenna nga bwe tukimanyi nti mu buwangwa bwa Africa tukolagana mu kye bayita African Traditional Society. Ekizibu ekiruma muliraanwa nange kiba kinnuma. Kale mbasaba buli muntu alina akamere oba alina akasente tulina mission ey'okusonda obukadde 5 ngaffe abantu okuva mu district ey'e Wakiso mu muluka bwe guti oba mu Gombola bwete tugenda kwekwata abantu 20 tukyayireko baganda baffe Karamoja Kapere Bongo Bushenyi Muwende Busoga. Ebyo omubaka wa parliament owa national byateekeddwa okukola. Naye kasita tubiraba nti abantu bafa oba ne bagamba obubbi mu office ya minister tewali mubaka wa parliament yadde n'omu akyogerako. Omuntu ayinza okugamba mwana sirina mukisa kugenda ku radio tebampita. Come out with a statement. Nvumirira obubbi obwalabiddwa mu office ya prime minister. Abantu bano bali implicated. Newankubadde tetulina bukakafu nti Nabbanja ne banne babba bineeno. Tuvumirira ebikolwa ebize byeyoleka mu bubbi mu government. Era mu nteekateeka bwe tugenda kulaba nga tusonda ngenda kusaka nja kugenda njogereko ne roofings. Tulabe nga tufunayo amabaati okuyamba. Come on. Lobbying. Ababaka ba parliament basookeddwa okuba nga balobingira. Toteekeddwa okukoma ku bantu bo bokka bokka. Naye Uganda omubaka wa parliament simanyi oba kitegeeza genda mu parliament kumawe waka, genda mu parliament kumawe waka, gendako e Bulaaya. Weeyagale mu vacation, then kumawo. Like what's going on? Now, waliwo omuntu andaba waneeno ng'agamba muliiso byogerako kubanga gwe toli mubaka wa parliament, omuntu aba n'obuvunaanyizibwa. I am here, like I usually say, I'm a ding dong on the internet. Siina kyendi ku internet naye ekintu singa bafulumya olwakubye omukyalo oyo Jennifer Fulfiga nafulumiza statement right away ku mikutu gya Injimunizer wala. Siina kyendi. And why am I doing it? I do it because I want someone ayinza okubanga ngoberera gwe simanyi. Mu mitwalo 7 gye nnyina ku Facebook waakiri musobola okubaamu omuntu omu alifuuka kansala, alifuuka MP, alifuuka president oba minister omu agambe nti kino waakiri kye nayigira ku muliisa. But why do we wait? Okubeera nga mubuulirwa. Byonna mbyogedde. Kubanga ono omukyala olw'obunanfuusi bw'ono omukyala mbwalaga afaayo nnyo kati. Amateeka teekeddwa gagoberera. Lwaki Fulfiga avuma abantu? Bannange. Where have you been, lady? Where have you been? Where have you been? Kati afaayo nnyo. Where have you been? Nga bakuba abantu. Obadde tolina ky'oyogera buli lunaku. Kati ofaayo nnyo. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.